चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ BC ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧੇ ਮਾਮਲੇ 3299 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ। BC ਦੇ ਨਨਾਈਮੋ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਟੂਆ ਅਤੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੁਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਇਆ। RCMP ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। BC ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਜੇ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 3299 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ BC ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰਿਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1283, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 1036 ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 970 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 18 ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,12,829 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 1,513 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 368 ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 121 ਮਰੀਜ਼ ICU ਵਿੱਚ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ BC ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,12,101 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਵਿਖੇ RCMP ਨੇ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰੇਸ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 4 ਫੋਰਡ ਮਸਟੈਂਗ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰੀ RCMP ਦੇ ਸਰਜੈਟ ਰੋਜ਼ਰ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ 184 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 53 ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਜੈਟ ਰੋਜ਼ਰ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ 102ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੀਂ ਫਾਂਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਟੀ ਕਬੂਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਪਾਏ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਸੁਅਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇਮਸ ਬੇਨਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Mr. Speaker, the Liberals on the Defense Committee just shut down the investigation into sexual misconduct allegations against General Vance. These Liberals are preventing key witnesses from appearing before committee and are covering up what the Defense Minister knew about these serious allegations 3 years ago. The self-proclaimed feminist Liberal government wants to bury the truth rather than stand up for the brave women who service in uniform. Why did the Liberal government shut down the Defense Committee investigation that is trying to protect women in the military? What are they trying to hide? The Honourable Minister.
Mr. Speaker, I will always respect the work done by colleagues at the committee. In fact, I worked at with the National Defence Committee on this matter quite extensively. I appeared at the committee 3 times, Mr. Speaker, and also for more than 6 hours. I repeatedly stated that each of these appearances and many times in the House of Commons that our government and me personally will not stand for any form of sexual misconduct, and that we will take strong action on this. And I look forward to the recommendations of the committee when it comes out. Thank you. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਓਰੀਅਨ ਓਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਜਿਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਓਟੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਫੇਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। To the Liberal and NDP conventions that took place this weekend. It's clear that the Liberals and the NDP are in a race to the left. Who can be the most extreme? On one hand, the Liberals want a massive and expensive new program to pay people not to work. On the other, the NDP made it clear that they care more about fashionable left-wing policies like bashing Israel and the military than they do about working Canadians. The choice becomes clearer and clearer. If you care about trendy causes and major experiments with our economy, there are 2 parties for you to choose from. If you care about jobs and getting Canada's economy back on track, you have only 1 party to choose from, the Conservative Party of Canada. Canadians are having a very difficult time coping with the current spike in COVID-19 cases and the accompanying lockdowns across the country. Hospitalizations and ICU admissions are soaring in this 3rd wave of the pandemic. Healthcare workers are exhausted, but they remain our steadfast guardians on the front lines. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ C28 ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। It is within that framework and building on that work that today I tabled in the House of Commons Bill C28, the Strengthening Environmental Protection for a Healthier Canada Act. The Canadian Environmental Protection Act is Canada's cornerstone environmental law, and it has not been updated since the last century. Over the years, CEPA has been used to reduce harmful air pollution from industry and vehicles, ban asbestos, and keep harmful plastic microbeads out of our water. And it is through CEPA that we will be addressing harmful single-use plastics. And just as science should compel and guide action on climate change and COVID-19, so too should science guide us in the handling of toxics and other pollutions. In order to keep Canadians safe, Canada needs an environmental protection law that confronts 21st century issues with 21st century science. Today's proposed amendments represent the first major reform to CEPA in over 20 years. This was a campaign commitment that we are delivering on today. The proposed amendments to CEPA recognize for the first time that every individual in Canada has a right to a healthy environment. Le droit à un environnement sain sera enchâssé dans une loi nationale. This is not symbolism. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬ੍ਰੇਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। I can't stress this enough. We're at a critical point right now. Many of the health indicators continue to surpass the worst case scenario. And as we've shown from the beginning, when it comes to keeping you safe, this government will not hesitate to act. The situation is changing quickly, and we need to respond. Right now, I'm extremely concerned about the new variants, the South African variant, the UK variant spreading in India, and the Brazilian variant that is spreading rampantly in BC right now. And we need the federal government to look at
tighter restrictions at our borders to protect us from these deadly variants of concern. And here at home, we have taken decisive action to get the spread in our communities down with the stay-at-home order announced last week. We need some time for the actions we've taken so far to start having the effect we need. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 99% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। The government recognizes the critical importance of in-person learning for Ontario students. It is key to their mental health, well-being, and long-term success. That's why throughout this pandemic we have worked hard to keep schools safe and to keep them open. We've been successful in this regard, and prior to the April break, more than 99% of students and staff did not have an active case of COVID-19. Medical experts, including our province's Chief Medical Officer of Health, have been clear that with appropriate measures in place, our schools are safe, and in-school transmission of COVID-19 has remained low. This is in large part thanks to the extensive measures we've put in place to protect kids. Now, despite these efforts, we recognize the threat posed by rising numbers of COVID-19 cases, increasing hospitalization, and the pressure our healthcare system is experiencing as a result. This worrying trend will leave us in an impossible situation if we do not act immediately. And that is why, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, we have made the decision to move elementary and secondary students across the province to remote learning following the April break. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1,22,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। Team Toronto is getting as many people vaccinated as we can with the vaccine supply that we have. As of last night, more than 758,882 doses have been administered in the City of Toronto. That's more than 122,000 doses since our update last Wednesday. Toronto Public Health confirms that more than 20% of our city population have started vaccination. That's 1 in 5 residents who have received their first dose. Appointments are available to residents 50 and older who live in 53 hotspot postal codes, and that is in addition to others who are 60 years of age and up anywhere in the city who are still able to book appointments at our city vaccine clinics. 74,185 people signed up for their shot over the weekend. Our 9 city-run clinics are at 100% capacity this week, and this is good news. And it comes as we see the COVID-19 case numbers continue to rise. That is the bad news. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਿਬੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ 1,296 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 632 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 108 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। Today, I am reporting 1,296 new cases of COVID-19. There are 632 people in hospital. 108 of them are in the ICU. Sadly, we are reporting 5 more deaths to COVID-19. From last Thursday and through today, we have seen 6,114 new cases of COVID-19 in Toronto. These numbers speak for themselves today. I will only add that when the Hospital for Sick Children is providing ICU care to adults, you know you're living through one of the worst periods of the pandemic. The women and men in Toronto's hospitals who are somehow finding reserves of professional resolve and personal strength are truly incredible.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। I am announcing that the Government of Canada will step in to support Air Canada, its nearly 15,000 active employees, and its customers. This support will be in the form of loans that Air Canada will repay to the federal government, and equity, which will give the Canadian government a stake in the company. And this support comes with strict conditions to protect Canadian travelers, Canadians' tax dollars, and Air Canada's workers. The first condition is that regional communities must regain their air connections to other parts of Canada no later than June 1st. That includes the resumption of previously suspended service in Bathurst, Comox, Fredericton, Gander, Goose Bay, Kamloops, North Bay, Penticton, Prince Rupert, St. John, Sandspit, Sydney, and Yellowknife. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ COVID-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 1200 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 1036 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 917 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। So today we are reporting on 3 periods of time. From Friday to Saturday, we had 1,283 new cases diagnosed in British Columbia. Saturday to Sunday, an additional 1,036 new people were diagnosed with COVID-19, and in the last 24 hours, 970 new cases were diagnosed. For 3,289 new cases over the past weekend, bringing our total number of people who have been diagnosed with COVID-19 in British Columbia to 112,829. Of the new cases, 740 are people who live in the Vancouver Coastal Health Region, 1,957 people live in the Fraser Health Region, 167 in the Vancouver Island Health Region, 299 people live in the Interior Health Region, and 125 people live in the Northern Health Region. ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਿਸਿਆਗਾ ਸਟਰੀਟਸ ਵਿਲ ਤੋਂ MPP ਨੀਤਾ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। My heartfelt greetings to all on the joyous occasion of Baisakhi. May this festival, coinciding with the harvest season, herald prosperity and happiness for everyone. Sat Sri Akal. I'm Nina Tangri, a member of Provincial Parliament in Mississauga Streetsville. It is with great joy that I wish everyone celebrating a very happy Vaisakhi. For the Indo-Canadian community, Vaisakhi marks the beginning of the Spring Harvest Festival and the New Year for Sikhs. Vaisakhi is one of the holiest days of the year, as it commemorates the birth of Khalsa in 1699. Vaisakhi is a time for joy, celebrating through singing and dancing and thankfulness. Although celebrations will be a little different this year, we can still enjoy this special day by calling our families and friends, taking part in prayers at home, and enjoying delicious food. Once again, from my family to yours, I wish you all a very and happy, safe Vaisakhi. ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਵੇਅਰ ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। बैसाखी के समारोह में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो सज धज के और बड़ी जोर शोर से हम IALI की तरफ से इस बैसाखी का स्वागत कर रहे हैं। मैं डॉक्टर आभा भटनागर, इसी को चेयर ऑफ वुमेन्स फोरम। हेलो, मैं रेनू कपूर, EC/चेयर वुमेन फोरम, आप सबका बैसाखी के इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। और आप सब जानते हैं हम बैसाखी क्यों मनाते हैं। इस दिन इंडिया में फसलें कटती हैं, किसान बहुत खुश होते हैं, सारा हिंदुस्तान बहुत खुश होता है। अनाज होगा तो सबका पेट भरेगा। और इस दिन हमारे 10वें गुरु जी, जिन्होंने सिखी धर्म की स्टार्ट करी थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने, उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी और 5 प्यारे बनाए थे। इसी खुशी में हम सब बैसाखी का ये उत्सव मनाते हैं। सभी व्यूअर्स को अंजू शर्मा, कल्चर चेयर, इंडिया एसोसिएशन ऑफ लॉन्ग आइलैंड का नमस्कार। आज यहाँ हम ILI हाउस में बैसाखी मना रहे हैं और बहुत खुशी से सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और आप सभी को हम सब की तरफ से बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। Travel World. Get updated with travel and tourism world. News, views, deals from across the globe. Watch every Monday 3:30 p.m. and Tuesday 11 a.m. Pacific Time. Only on Chardikla Time TV, North America.